Oh, yeah. Same people or different? I think some of them same. Kasa? Oh. Oh. Now, there's, the explanation is the overall picture of different religious tradition and also secular ethics. Secular ethics, some people, some my friend, mainly some my Muslim friend, some Christian friend, you see, they they look secularism is something more like atheism. According to Indian understanding, not that way. Secular is actually respect, as I mentioned earlier this morning, respect all religions, and then one sort of unique thing is also respect non-believer. Actually, what's a secular? Honest. Truth, more sense of concern of others' well-being. So genuine sense of concern of others' well-being, automatically there is sense of respect other. So there is no sort of, attitude or thinking how to cheating. No. So one way, more compassionate sort of mind really brings self-confidence. Self-confidence, you always talk truthful, honestly, and transparent. So therefore, of secular ethics is warm-heartedness, religious faith, dogs, or cats, or birds. Firstly, sincere affection. Them, sincere sort of affection. They're also showing us, respond us, their affection. Say dogs, only licking, if you do that. Then cat, also you see, they cannot smile, but if we like that. And then also you see they are sort of nail, sharp nail, not that way, or something like that. So these, even animals, firstly, they very much appreciate our affection. Then some extent, not come from religious faith, but a biological factor. Those animals, you see, so those animals, for their survival, you see, entirely depend on others' care, others' affection. Then this emotional level is in this sort of affection for their survival, sort of affection to their youngster. Then mother will not take care. Without mother's care, they will die. So this is a question of their survival. So we inquired you, isn't it? The lamp
So, okay. So, sense of sense of concern of others' well-being is a biological factor. However, the biological factor, the affection or love, is firstly very much oriented about others' attitude. So that kind of affection can develop only your friend, not your enemy. Because the attitude of the enemy, the very reason they sort of harming you or hostile you, so we call, which oriented about others' attitude, that kind of compassion is it cannot reach your enemy. Now use our intelligence, including religious concept, part of humanity. Actually, your human brothers, sisters. So regardless their attitude, they are human beings. They are human brothers, sisters. On that level, you see, we can extend our love, compassion. That animal cannot do. We only human beings use intelligence. So firstly, once you develop firm conviction, it's a source of your own happiness and also source of happy family, happy community, all these things. Other hand, self-centered attitude being then cheating, bully, exploitation, war. War means sort of mobilized sort of violence, large scale. That's a war. War comes on the basis of strong concept, we and they. Take care, we. Take care. Not only they no hesitate to beat, to kill, to eliminate. So a lot of problems which we are facing now, and including corruptions. Corruption also, I think, form of violence. When we talk ahimsa, these people, you see, who no hesitation about using corruption, I think should think more seriously about the real meaning, the larger meaning of concept of ahimsa. Not only killing or bullying, exploitation and corruption, these are the form of violence. So we Indian, when we promoting ahimsa, must include honest, truthful. So the corruption is totally against principle of ahimsa. Clear, like that. So therefore, you see that cooler, air cooler. You just hide. Of course, I respect one lady quite bit. I don't know, fat. Sorry. I always see. I'm quite a state. Recently, I was in Netherlands. So one of my long-time important lady in Netherlands, overweight, very fat. Then I said, with respect, I also, you see, hinted the
the monk style, no dinner. Also, you see, may be useful. And she very much sort of appreciate. So anyway, so we really can see, there are a lot of man-made problem on this planet. Killing, even within same religious faith, Shia Sunni problem, and also Christian Muslim problem. Recently, even Buddhist Islam or Muslim in Burma, and sometimes in Sri Lanka, Buddhist Hindu problems. These are really, I think there are. I think sometimes the real source of problem is economic reasons or political reasons. But at the same time, they use human emotion. Religious faith very much related with emotion. So use the name of religion. Then easily religious faith or biased or too much at time. In Chile, Argentina, one meeting many years ago, one meeting with a religious leader, local religious leader, physicist, I know him. He mentioned the meeting. He's a physicist, but he should not develop attachment about his own scientific field. This is really wonderful. And immediately I learned, or I felt, this is very true. I am Buddhist. I should not be attached towards Buddhism. Once you attached, then your view becomes biased. Then can't see the reality. So that's the problem. So there is sort of danger. Faith and attachment mixed. We must make clear. Faith based on reasons or genuine or say the unbiased faith is very, very important. Faith without attachment is very important. Then similarly, love without attachment. That is genuine sort of love. That we can extend towards entire sentient being. Love mixed with attachment, biased, cannot extend to larger sort of, scale like that. So, secular ethics, the real meaning of secular ethics is warm-heartedness and sense of concern of others' well-being on the basis, sense of oneness of 7 billion human beings. That's secular ethics. Then automatically, their sort of way of life become honest, truthful. That eliminate fear, distrust, jealousy. That brings harmony and friendship and happy community, happy family. Isn't it? So, the secular ethics, again, I think India's long tradition, so people, irrespective of whether believer or non-believer, secular ethics is related with entire human beings. Then one's individual who have real sort of conviction, the value of secular ethics, then religious the tradition, then further sort of increase their ethics. Very good. Without that, the religious faith sometimes become biased and superficial like that. So, according to Indian understanding, secularism not at all
negative towards religion, but rather very positive. And actually, basis of all major religious tradition is secular ethics. I think secular ethics from birth related. As soon as we're born, the mother take full care. And the child side also is full trust mother. So there's a biological factor, not come from religious faith. Clear? Yes? Okay, then explain. जैसा कि हमने सुबह के सत्र में सभी परंपराओं के बारे में संक्षेप में वक्तव्य दिया, उसके बारे में बातचीत हुई तथा धर्मनिरपेक्षता के बारे में चर्चा हुई कि किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता अर्थात सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, जो विचार है, वो किस तरह से होता है, वो संक्षेप में इसका वर्णन हुआ। मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त भी हैं और वो ऐसा मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का भाव ही सभी धर्मों का सम्मान कर सकता है। अर्थात सभी धर्मों में ये इस प्रकार की जो संभावना एक है उसमें ढूंढने को मिल सकती है। धर्मनिरपेक्षता सत्यता है, ये एक सत्य है कि धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, इसके नकारा नहीं जा सकता है और दूसरों को समझना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। अगर दूसरों को समझना चाहते हैं, ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। इसमें दूसरों को बर्बाद करना, दूसरों को नीचा दिखाना, बेवकूफ़ बनाना इत्यादि प्रकार की बातों की जगह नहीं है कि अगर कोई कहे कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ या उसका पालन करता हूँ तो एक दूसरे का हम विरोध करें या बर्बाद करें, बेवकूफ़ बनाएं, तो इसमें ऐसी संभावना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एक दूसरे को साथ लेकर के एक दूसरे के साथ समभाव बनाने की ज़रूरत है। इसमें ईमानदारी, सत्यता और पारदर्शिता होनी बहुत ही परम आवश्यक है। अगर धर्मनिरपेक्षता में ईमानदारी, सत्यता और पारदर्शिता होगी तब हम कह सकते हैं कि वास्तविक सर्वधर्म समभाव अर्थात धर्मनिरपेक्षता है। और इसमें सर्वधर्म समभाव का अर्थ सभी धर्मों का सम्मान करना, एक जितने भी प्रकार के धर्म हैं उनका सबका सम्मान करना, किसी को नीचा ना दिखाना है। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा दिल अच्छा हो, मन अच्छा हो, तभी ये संभव हो सकता है। क्योंकि सभी लोग हमारी जो दयालुता है, प्रेम है, करुणा है, इसकी इच्छा रखते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें अमुक व्यक्ति से इस प्रकार की जो प्रेम या दयालुता है वो प्राप्त हो। तो हम लोग भी देख सकते हैं कि जानवरों में भी, अगर छोटे छोटे जानवर हैं तो उनको भी देखिए कि उनमें भी स्नेह होता है। अगर हम उनको प्यार से बोलें या उनके ऊपर प्यार से हाथ फिराएं तो वो धीरे धीरे चल के हमारे पास आ सकते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। हालांकि वो अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनका जो शरीर है उससे देखा जा सकता है। ऐसा ही चाहे कुत्ते हो चाहे बिल्ली हो, ये आए दिन हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी स्नेहता, प्रेम, उसको किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार की जो भावना है, जिस प्रकार के जो शारीरिक जो गतिविधियाँ जो जानवरों में देखने को मिलती हैं वो किसी धर्म की वजह से नहीं होती, बल्कि एक शारीरिक बनावट अर्थात शारीरिक प्रेम की वजह से होती हैं। तो इसलिए जीवन जीने के लिए प्रेम की परम आवश्यकता होती है। अगर हम अपने जीवन को ठीक से जीना चाहते हैं तो प्रेम और स्नेह होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में स्नेह नहीं होगा, माँ का प्रेम नहीं होगा तो शायद हम अपने जीवन को अच्छी तरह से नहीं जी सकते, शायद हम अपने जीवन को अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जो स्नेह या प्रेम है वो बहुत ही ज़रूरत होती है। और अगर हमारा अच्छा हृदय होता है, अगर हमारी सोच विचार अच्छा होता है तो दूसरों के साथ व्यवहार भी अच्छा होगा। अच्छे हृदय से अच्छा व्यवहार बन सकता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती चाहते हैं, ज़्यादा दोस्त बनाना चाहते हैं तो प्रेम ही ऐसी एक जड़ है या प्रेम ही ऐसे एक रास्ता है जिससे हम बहुत सारे दोस्तों को बना सकते हैं, लोगों को दोस्त बना सकते हैं। अगर हम दूसरों से स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे तो दोस्त बनेंगे, ना कि दुश्मन। हम दुश्मन उसे कहते हैं जो अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाता है, मुझे हानि पहुंचाता है तो उसे हम दुश्मन कहते हैं, दुश्मन की संज्ञा देते हैं। तो अगर जो कोई मुझे लाभ पहुंचाता है,
हानि नहीं पहुंचाता, उसे हम दोष कहते हैं। तो धर्म के अनुसार अगर हमारे अंदर प्रज्ञा है, धर्म के अनुसार अगर सोचा जाए, अगर हम ज्ञानवान हैं, अगर हमारे अंदर प्रज्ञा है, तो उसका अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए और अच्छी तरह से किस प्रकार से हम स्नेहपूर्वक जीवन जी सकते हैं, एक दूसरे से लगाव रख सकते हैं, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर जहाँ तक दुश्मन की बात की जाए कि दुश्मन कौन होते हैं, दुश्मन भी मनुष्य होते हैं। तो उन लोगों को भी स्नेह की आवश्यकता होती है, उनको भी प्रेम की आवश्यकता होती है। हालांकि सभी सत्वों में, सभी जीवों में इस चीज़ की परम आवश्यकता होती है और एक दूसरे को दिखाते भी हैं। लेकिन जहाँ तक जानवरों में देखा जाए तो उनके अंदर इसमें या फिर दूसरों को दिखाने की भावना होती है, उनके अंदर ज़्यादा न होकर के कम होती है, लेकिन उनमें भी इस प्रकार की भावना देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप में स्नेहपूर्ण व्यक्ति बनना चाहिए, फिर उसके बाद परिवार में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, समाज में प्यार करना चाहिए, देश के लोगों से प्यार करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार के क्रम से अपने प्रेम अर्थात स्नेह को बढ़ाते जाएंगे तो ये जो हम खुशी की या सुख की कामना करते हैं इससे प्राप्त हो सकती है। अगर हमारी सोच संकुचित होगी तो हम दूसरों को दुख देंगे और खुद दुखी होंगे। इसलिए अपनी सोच को बड़े रूप में करने की आवश्यकता है। युद्ध आए दिन झगड़ा भावना है, मैं और वे, मैं और दूसरे की जो जटिल भावना हमारे अंदर हो जाती है, इसकी वजह से युद्ध होते हैं, इस वजह से झगड़े होते हैं, क्योंकि हम उन्हें दुश्मन समझते हैं। ये मेरा है, ये पराया है, इस प्रकार की भावना जब अंदर आ जाती है तो युद्ध शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं और दूसरों को हराना चाहते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं, इस वजह से युद्ध होते रहते हैं। तो भ्रष्टाचार भी, जहाँ तक भ्रष्टाचार को देखा जाए, वो भी एक प्रकार की हिंसा है, हिंसा का रूप है। तो अहिंसा का अगर सही रूप देखना चाहते हैं, वास्तविक रूप देखना चाहते हैं, तो ये भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि ये अहिंसा है। अगर भ्रष्टाचार होगा तो एक प्रकार का वो भी अहिंसा, एक प्रकार की हिंसा होती है। झूठ बोलना, लोगों को परेशान करना या फिर दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाना इत्यादि प्रकार का भी एक भ्रष्टाचार का रूप, अधिकार छीनना भी भ्रष्टाचार होता है। इसलिए भ्रष्टाचार का सिद्धांत और अहिंसा का सिद्धांत एकदम विपरीत है। हम अगर अहिंसा की बात करें, अगर हम भ्रष्ट हैं और अहिंसा की बात करें तो शायद इसका मेल नहीं होगा। हमें वास्तव में इस धरती पर अगर हम देखें तो हम लोग इस धरती पर, इस दुनिया में अनंत प्रकार की समस्याएं से जूझते हैं। अन्य प्रकार की समस्याएं हमें रोज़ हमारे जीवन में आती रहती हैं, सामना करते हैं। जैसे कि आज धर्म के रूप में देखा जाए, आए दिन मुस्लिम समाज जो है उसमें शिया और सुन्नी दो समुदाय के लोग एक दूसरे झगड़े करते रहते हैं। क्रिश्चियन धर्म में भी दो प्रकार के समुदाय, उनमें भी झगड़े होते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त भी कुछ एक साल पहले या आजकल भी बौद्ध धर्म में देखा जाए कि बर्मा में बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ भी झगड़े हुए। श्रीलंका में भी इस प्रकार के कुछ धर्म को लेकर के या धर्म अनुयायियों लोगों के बीच में भी झगड़े हुए। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं ठीक नहीं होती। तो ये झगड़े कभी कभी तो हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से हों, या फिर कभी कभी देश की हिसाब से भी झगड़े होते रहते हैं, या फिर कभी कभी हमारी भावनाओं को ठोस पहुंचती है, उस वजह से भी झगड़े होते रहते हैं। और ज़्यादातर धर्म के अगर झगड़े देखे जाएं तो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा होने की वजह से भी झगड़े हो जाते हैं। क्योंकि उसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति पैदा हो जाती है, अपना मेरा धर्म ऐसा मानने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा लगाव उत्पन्न हो जाता है, इस वजह से भी झगड़े होने लगते हैं। तो हाल ही की बात है, अर्जेंटीना में बैठक के दौरान उसमें वैज्ञानिक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, भौतिक शास्त्री लोग थे और बहुत सारे लोग उसमें थे। तो उसमें से एक वैज्ञानिक ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में कुशल हूँ, मैं इसमें काफ़ी ज्ञान रखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैं कभी भी मैं अपने क्षेत्र में आसक्ति नहीं रखता, इसके प्रति लगाव नहीं रखता कि मेरा ये क्षेत्र है, मेरा ये विभाग है, इस प्रकार की आसक्ति नहीं रखता हूँ। क्योंकि अगर मैं आसक्ति रखूँगा तो शायद उसकी जो सत्यता है उसको ठीक से नहीं समझ सकता। उसके बाद मैंने भी, जब ये वैज्ञानिक ऐसा वक्तव्य दे रहे थे तो मैंने भी ऐसा सोचा और समझा कि वास्तव में श्रद्धा या विश्वास अगर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो श्रद्धा का मतलब यहाँ आसक्ति नहीं रखना चाहिए। आज ज़्यादा आसक्ति होने की वजह से ये धर्म का अभ्यास करने में भी खतरा हो सकता है।
तो इसलिए मैंने प्रण किया कि धर्म का अभ्यास करते हुए बिना आसक्त किए मैं धर्म का पालन करूँगा। इसलिए बिना आसक्ति का प्यार होना चाहिए। अगर हम किसी से प्यार या स्नेह करते हैं तो उसमें लगाव या फिर बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति रहित प्रेम है तो वो सच्चा प्रेम होता है। धर्मनिरपेक्षता का सच्चा अर्थ अच्छा हृदय होना होता है। अगर हमारा हृदय अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का सर्वधर्म समभाव की जो सिद्धांत है वो यहाँ पर लागू हो सकता है, अर्थात समझ सकते हैं। आज इस दुनिया में लगभग 7 अरब की जनसंख्या आबादी है और अगर इस आबादी में हम सभी लोग अपने व्यक्तिगत रूप से समझें कि सभी लोग मेरे जैसे हैं, मेरे जैसा है, तो उसे हम सच्चा सर्वधर्म समभाव कह सकते हैं। मगर घृणा, तृष्णा इत्यादि या फिर दूसरे से जलन, एक दूसरे से क्रोध इत्यादि की वजह से सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, यहाँ भारत का जो संविधान भी बना हुआ है वो भी धर्मनिरपेक्षता अर्थात सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत के अनुसार ही बना हुआ है। और इसी वजह से भारत में सारे धर्मों के में जो देखने की समानता है समान रूप से देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो आपके सिद्धांत हैं, जो भारत का सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत है, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि भारतीय जो संविधान है उस संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता का कोई बड़ी सकारात्मक रूप से कहा गया है, बड़े ही पॉजिटिव रूप से कहा गया है कि इसको पालन करने से, इसके अनुसार चलने से किस प्रकार से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं या किस प्रकार से हम दूसरों के साथ सही तरह से रह सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत या सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत केवल देश पर ही आधारित न होकर यहाँ तक कि देखें हमारे जो माँ बेटे अर्थात परिवार के पिता, माँ बेटा या बेटी के साथ भी संबंध सर्वधर्म समभाव के अनुसार ही होना चाहिए। एक दूसरे के साथ संबंध भी इस प्रकार से अगर हो तो कहीं जाकर के सच्चा सर्वधर्म समभाव की भावना हो सकती है। Now about Buddhism. I think now I speak Tibetan. 다 산지 좀 된 얘기 다 추주 이 조들도가 지금 다음으로 로스 쉬는 시리 가다 지금 셈리야 정다전에 로스 장대 아니 로즘기 봐줘야지 저장가 안한기 아니 가서 우리 보게 대화 주야다 동에서야 해야지 저 아니 디두기 규디 아니 다 지금 자주 투den에 지금 판별정신 시안의 판별정신 자주디 상부체 개화체 시안의 뇌베지 자주디 냠바체 다 자주성 레 가르마스로는 레 맞아 다디 조이니 꿀루부터 안에 배나 차와도 차와에 봤어야 돼 타르도는 삼로를 도주하래 샴뱅글로 이어지면 이나 치 지금 류가가 넘주 수르지베 이네 데 처음에 뵙죠라샤 꿀룬디 지금 낙심 내심 고고 루치 된데기다 꿀룬지 신세 예베이나 치 넘주 배 가서 시시 투어 배 이동을 집에 있네 다나 차차되게 하래 저들이 인도산에 다조 삼로리가 도르고 알아 지금 자주 상해서 자오토스티 삼로 토되지. 대전이 인도산에 다좀 된 얘기 디송도가 tumnum tibu chui mitrushing roya dunga chaga misila niji tokpa shana pomindi chuni deba tembe choin joro songde dunga mindu dewan debe ane simjen ki ane dunga di be chaga saya yamares dunga ki ju tibu di chu chuya yamares
대신도 좀 되는 그 투유를 여대 방도가 연된디 두질마 진야야 말이지. 다 좀 된데기 컨디션이 미리 판단된 것을 봐이나 좀 된데 정리기 뭐로바 남이 내거네 송어지기 배 간다직 심 뒤에 르버 멍구지다 냠신 나네 된데기 타네 애니베 방도 탈신 버지 다 중대버 된데기 다 냠용 거 타네 밀마니 가서 보겠다 랑도가 내더니 다 하다 랑도가 내더베 거네 애니 뒤지 규기 간다지기니 녀몬다 대 애니 그냥 랑베지 레디 애니 봐 매바 차지 도신다 애니 네거를 더도 근데 줘야지 용기하리 스타디 소인 버리 직접 तो भगवान बुद्ध का धर्म क्या है इसके बारे में संक्षेप में सुबह में वर्णन हुआ. So with regard to the teaching of the Buddha, as I said this morning, the main teaching of the Buddha, Bhagavan Buddha, is how to train your mind and transform and gradually transform your mind. And therefore, what we call as pain and pleasure have their own causes. And those causes which bring about happiness in others and are positive, and then those causes which bring about harm to others is called bad negative karma. In other words, karma means action, and so whether a cause that action becomes a positive or negative hinges on the motivation, our motivation. And therefore, an action which might apparently look like harsh or rough towards others, but basically when the motivation is to help someone, to a positive one, then those actions also could be considered non-violent or not harmful actions, whereas certain actions which might look nice, pleasant to others, apparently, but then if the motivation is to cheat to others or to with that kind of ulterior motivation, if you do those actions, then even those are could be considered negative. Therefore, positive and negative actions are very much dependent on our motivation, and therefore, in the case of our pain and pleasure, the Buddha has said that the Buddhas or the sages, the great sages, do not wash away the sins of sentient beings. They do not the sufferings, and they do not take away the sins, and nor do they transpose their realizations into others. But how do they help others is by giving teaching from the Buddha's own experience, how to avoid what are the negative causes and how to take up the positive ones. And so in this way to gradually transform our mind and finally reach the ultimate goal of happiness. 년가 쇼스는 러야기 룩수 요마레 서준데 정리기 투소 뭐도 소 때문에 좀 주고도 좀 되게 나와서지 이렇게 숨도 봐 인터넷에 지금 사람이 이제 뒤져진 되게 총고 코로나 센터 쉬니 도스는 이제 유와르나슬이야 이제 총고 코로나 임버리 다 뒤내걸라 좀 되게 주로 총고도 당고 송인도잖아요 다 담바시사의 송도가 다들 담바시 데 송단들이 아니 dinner to come up with Tambo Shisogi, Dinshi, Mola Tamba, Mola Deva. Then, Dungan Shivers, a Kunju Powers, a Shisogi, any Chawala Deva. Then, Dungan Shivers, the Shiva Charmin Shisogi, any Chawan Devu the Chavala Devas and Devasum Duxa Sundua. denshi sundan jibaredi jeje denshi redi yine tangu digi dambashi dili re seni 가소래 뭐는 내주디 마직송 되네 뭐는 내주디 이베이나 다 디가는 랑도 죽도 근데 저거랬으나 아니 동네 시에버자 군중 방을 차서네 엔다
다 신의 처치단도 숨겨야래. 랑도치단도 숨겨야래. 다 처치로도 랑도고 등겨야봐. 다전에 동의시버시도 시버 자면 시속이 저원 저부터 잡을 내가 써야 되기.電실라 랑도 죽도 제나 아니 기반 가려야래. 저부 가르쳐야 그랬어. 다전에 저원 저부터 잡을 내가 써야 됐어. 나가 슝드스 나라 아니 시내수 시람 데부스네 시내수직 시내수 되더니 아니 랑도치야기 랑도르르니 시내직 공부를 누치는 줘야 돼 람체 될 때네 아니 방도 배 탈침시 연구를 했다든 데부스체 진짜 안되디 뭐는 대배제라 동의시벌 자 동의시 군중방 고봉도 잘 남고머 차스니 죽도 수니 대달 제배이나 아니 동의 타다 세버 그게 빵투 중국에 인도 진짜긴 대부분도 제가 그돌라 동의 라라 이니 시버차요 말이 군중 라라 빵차요 말이 고바 모두 제스베처라 라라 모두 차요 말이 스타티스무도 와 저도 시람 데우사디 디 가르딘 것을 보이나 초징네 아니 지금 대화도 동에서 니가로 규도 깨내는 요래 신이 균제된 주사도 송래 버티스 못 반다 자다 산제베 추 투모모이부터 들려도 와 버티스 못 반다 사게 지송도 와 디다네 디두세아디 규도 깨내는 요래서 디송 다전에 다들 인도 대부동에 레 타르거나 대부동에 규디 짜잖니 규들은 냠부때니 규디 방고요 그래서 규그레스 고den사데 아주 디긴 되기야래 안다끔들 고된 게 대화사야데 소화되게 좀 말해 동해야기 규 싸워내 파지 뽕투고 중나 아니 단도 대화 잡으래 어딘데들라 왜 여대버티 냠부께베 또기 까네 고버치바 세치다 고버치바 따가다 냠부께베 또기 가소 따텔라 고버스도와 어다티 라 아니 민디베 동에 다 동에다 동에 규디 라 고된사체 다 딘디지게니 톱루이 뭐 딘디지 통인도잖아 다 디탑에 털 람레야 로베야기 아니 배주자다 되니들 이거봐 디베디 잡은거 규라면 나라 내니 세자 내기 규는 방자라 동에 규도 된거보다 대신람 세자 방자 레버샤시 템퍼처스 릭마다 렉바 레바 어디 지지 먼저 레버시 템퍼처스 소원나시 어디를 자 드리 인도 좀 전에 그 디시 총고도 송이 버려. 임자 일지를. भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के तुरंत बाद धर्म का उपदेश नहीं दिया भगवान बुद्ध का जो विनय था जो विनय प्रचार So with regard to the teaching of the Buddha, बिना धर्म का उपदेश Buddha himself, of course, didn't give teaching right away after becoming enlightened, until he was requested teachings, and therefore in the Vinaya Sutra, in the Vinaya teachings, the Buddha has actually said that unless someone comes to you and requests for the teaching, you should not go forward saying that you are going to give teaching, and therefore this is also what the Buddha himself did. After getting enlightenment and other humans, he didn't give any teachings to others. And therefore, at the request of Brahma and others, then he first gave the teaching in Varanasi. The teaching of the wheel of the Dharma was turned. And so during that teaching, he gave the teaching on the Four Noble Truths. And so regarding the Four Noble Truths, the teaching was given in 3 times. First, repeating or talking about, referring to its nature, and that this is suffering,
suffering, this is the cause, the origin of suffering, this is cessation, and this is the path. And then after having said that, he went on to give teaching on the same Four Noble Truths, but emphasizing on the function of these. In other words, he said we should know suffering and overcome the origin of suffering and actualize cessation, and then cultivate the path. And then after having said that, what is the purpose of this teaching is that after knowing the nature of this suffering and so forth, then what we should do is taught secondly, and then the Buddha gave the teaching on the Four Noble Truths with regard to the result that the practices bring, avoiding negative actions and so forth, overcoming the origin, we can applying or cultivating the path that we can actually actualize this true cessation within ourselves. And therefore, he said at the end, during the third set of this turning of the wheel of the Four Noble Truths, he said there is no suffering, but there's nothing to be known, and overcome the origin of suffering, but there is nothing to be overcome, nothing to be actualized, and then we must cultivate the path, but there's nothing to be cultivated. So what this means is that what the Buddha was saying is that once you reach the goal of cessation and having overcome suffering and so forth, of course there's nothing left to be overcome. Therefore, he says, once you fully understand what suffering is directly, then there's nothing to be known. Once you have overcome the suffering completely, then there's nothing to be overcome. Once you have actualized the cessation, the final goal of liberation, in other words, there's nothing to be actualized. And then once you have cultivated the path fully, there's nothing to be cultivated as such. And so because of this, he gave the teaching of the Four Noble Truths for the third time, pertaining to the results that is brought about by engaging in the practices. And so with regard to these Four Noble Truths, what is shown is that the suffering and its causes have their own, suffering has its own causes, our pain and pleasure, in other words, have their own causes and conditions, and the cessation and the path that brings about it have also to do with the working of the causality. And therefore, when we understand that pain and pleasure, suffering has its causes, and therefore, once you understand that it's fully, then there's nothing to be cultivated. The suffering will not arise in oneself once you have overcome it completely. And so what this means is that once you understand what cessation is, how you reach this goal of cessation, there's nothing to be reached or cultivated, in other words. So in the Maitreya, Buddha also said, use the analogy of sickness, its cause, and then the taking medicine, and then the recovery of one's health. 간다 이니 미다서 주루사 되기 loksu 다 지게 미다발라 딱벌 샴바 동네를 대월 샴바 미장월로 장월 샴바 아니 가래 다음에 발라 다도 샴바스네 진짜기다 loksu 주루송도가 규미도 집어다 지 가다वर 진짜리베다 지금 이거 나이 챙기면도 저는 어디 된데 그 loksu 주루전에 뒤다 그게 냠보로 서울다 뒤 동다 에노 미다서 주도 송제 다들 인도산에 다 도마 지금 미상원로 장원셔봐 달라되네 차바지야 아니 다가는 시기에 미상원로 장원셔 숙성부 옆에 거돌이야 아니 그 응징진 되게 터네 아니 따버따로 대주터네 아니 아주 친지로 로트도 되든 더바 친지로 더바도 게임도 와 근데 이동을 통해서네 디베트 시부지기에 다다 뭐 이동와 이봐 다 디베 따고 때문에 여러 근데 그 타네 그 차베 녀문 게야로 다가는 신이 지금 시단자이네 유체 믿고 디베 라오 믿고 배 유징은 믿고 배 시우진도 통
대한다 게 워시버지기 하다 뒤지한다 아메리게 미싱 강에 채팅에서 매주징이 지기 챙겨붙이기 그러나 다 들이켜서 내가 공투에 그도로 로지 접시리 다 들이켜서 로 구주거든 내가 공한테 쉬어야겠어 그거 중지 제거 삼전데 콩 로지 접시 그도로 가 40토브리 뒤주잖아 공기들도 공가 대비지 됐어 전혀 공기 미 셰당 람베 그도로 셰당 랑세 유디 치 미두고시 통과해야 됐어 디 치 미두고 통대하기 미두고 자적 구주디 남도가 세버렸어 뭐이니 좀 말했어 공지스기 다디 고불루루기 아니 자셔나래 다른 소야래 녀몽 계단생의 취미이지 남도 유상년도 줬다니 아니 차단기를 소야 세버샤르셔대 러샤도 다들 인도잖아요 어다 간다이니 미상와라 상어신 아니 된저기는 딱 버지 별로 된저 연구해 인도잖아요 다 잠반이 샤시사 되게 냐라 류 잠반이 샤스네 류 미상와 지금 미상 제 소주사 된저기다 리베런 신이 봐봐 지금 이동 컨디션에 있네 파티 지금 교모 제우 컨디션을 딱 봐 있나야 가다 미상와를 주등에 미상의 정신 된저지 인도 통일되잖아요 가서 입도 속도 가도도 렉셔트넬레 시우지게 배 싸운진벨 착바디하고라 팽글바 엔디 계지계지 지구 등이 봐 메다고 통일되잖아요 다 디제리샤 한테 말은 좋스 소 잡아서 상담다니 군중 에 소 디둘 때네 소 자운데 세바 다 된지기니 간다베 차단기야 세바 니부도 슬레고도 전다디 가서 드시 직시 시시르베 데 모조단데 저는 순다다 남리는 순다 또 메다시도게 이거다 또 메다치 자 제니 또 간다 되게 초대와라 민족들 세바 초동을 저한테 세바 아니 초당용을 가서 시시사를 제네와 다 도시고래 다디기 류 잡아니샤 초 잡아서 삼다니 군중 차단 걸로 뒤들 봐 그게 가서 로정단직 되네 심 잡아니샤 삼다니잖아요 심 깨지긴 직도 하시러 받아. 아니 그래도 삼다니잖아요. 아니 남버십에 규세네 르체네 타녀도 장벽권을 샤마다 고파 그로 삼다베이나 직다 데모 타다 주슨 쓰고리 아니 투숨 샤니르잖아요. 데바는 가사리 마음번이 중주리 다 다다왔어야지. 마다 마셔병하는 샤나 다다와 샤도도 다시잖아 다다와니 하면도 배는 계시지 보이나 배는 계시 나마디 대바리 야마리 계시 치면디 기규래 안다 세리고 뭐 주요 말한다 아니 다다와디에 까르마다 까르샤다 까르마다 까르샤시는 바바 chen 보이나 다다와니 하면도 까르샤 참을 갈 chen 보이나 치 대바리 치 마음버리 다다와면도 봐 그래서 두 sometimes 안에 줄을 때는 딱 말해 가는 데는 딱왜 시코라 짜요는 니규메도 차인도잖아요. 아니 다도 다와선 걸로 또 구조되는 것이도가. 저들이 이르다 다다 차 어디르셔. 류점반이셔. 초화점 하기 년비 초디디 군의 용모 초디디 시작하는 릭도가. 세상가 점마셔시. 바로 토윈도잖아요. 아니 다 배수시하게 되니래는 거로. 다 도세네 아니 아니 준주고 떠로 끼네 무튼이 하고 잡아이나 아니 싫어고 그게 아니 제시고 띵진 게 그게 믹체
띵징이 비긴 조금 전 인도산에 다 될래야 아니 가서 저거디 다소 온봉하스다 톰 되니까 두버지 대번 두버 아니 되는 정주에 나도 남샤디 시베체 다 디도네 아니 다디 아니 발리기네 정조소도 남게 싸우러 차듯이 댐버시도 정조소도 남기 산제베 최기 좀 So the Four Noble Truths we have, of the Four Noble Truths, they each have their four characteristic featuring, has the four characteristics of impermanence, and then called empty of any purity, and then peace. We usually cling on to this, accordingly develop attachment to it, and then you develop the sense of its permanence, that it's something which is permanent as being permanent, and being blissful or joyful to develop that there is some kind of they have these four wrong or the suffering, and to this kind of body as having some kind of object, you develop desire, and because of this desire also, when you see, you hold on to that person or thing as having some kind of objective existence, therefore you see the person as hostile or something unrelated towards them. And so one of my friends, an American psychiatrist, Aaron Beck, what happens is the mind person of projection, there's no negativeness as such, but 90% of it is our own mental projection, mentioned when he says that our karma and delusions, some kind of inappropriate mentality. It's exactly as was Masnagar. The Four Noble Truths, we can called what are known as the 37. On the 37 factor with regard to these 37 practice of mindfulness, and so with regard to mindfulness of body, with that what you see is the cause of this body that we have, for what it gives rise to, and so forth. And when you see these, it has come from and its causes and what it's that kind of feature and so forth of the body as such, and therefore with the practice of mindfulness of body of the body, and then, with regard to see, is that whereas when you have some of it, but while you want to get rid of it, there is a sense of attachment to that desirable sensation, and similarly, there is this craving for desirable sensation or feeling as well, and so you should see this feeling as having no permanence. The feeling has nothing nothing permanent, and the desirable ones are that what you hit. And then similarly it is the case with mind. That's when you check the mind and the body, visions of a self as well, and it's these wrong notions, you develop the rest of the enlightenment. 단 너도 공부 랑나라 콜로 타만 우승 열때 다 질 너도 콜로 숨었어야지 예베체 콜로 숨베 sen시 샤인도 전에 뭐 너도 규라메 셰자 디시시베 님분도 써야 돼 임버레 어다 너 디거블에네 콜로 팔 취니데 디시베 님분도 거블라 답게 천심을 심지 주니 간래 이렇게 다 쪼쪼지 상황 동서디 이게 때문에 두야지 이게 뭐 20년분도 콜로 타면 저들이 콜로 담을 거라 대시신이 되거든요 대신 난게 고배 때문에 뭐 그렇지 뭐 고배 뭐 그렇지 뭐 디디 지침을 주송야 중국 남이 십신 차와지 되는 거야 시보고로 창가바 손에 되게 때려 야마 주인 손이잖아요. 통만 안에 동해가 자와 가르스는 동해가 자와도 미시버리스. 디손도. 그래서 그 인루도 시어로다. 그래서 미시버리 니샤네. 균제를 몸에 미시버 찍다. 대코난이는 몸에 미시버 찍. 균제를 몸에 미시버면 거의 자와디 대코난이는 몸에 머리버 되게 지지가 남도 그 조다야 그 자와디
유 담버즈베 덴진디 제용이어버디 세비스타데 자 드리면 인도산에 더기시하게 취미지가 남도게 응외 내줄에 책 결지게 상당하라 남도가 조다하게 시절고 차단지서 유저들이 팔문에 여대봐 랑문에 여대봐 지금 로라 낭도 셴이 딘디기다 대사비사라도가 더기시하데 미도고 자정 굽슈타면 남도가 조다버렸으나다 아메리카 센지버디 송다 아까 찍고 차대기요 아래 저 드리면 인도산에 어다 미시버 균제를 먹고 미시버디 싸토서디 대코난이는 뭐 머리버디 지기가 인도산에 대코난이는 뭐 머리버 세버지 디시신기 슝은 알아라 지시버 송용도 뭐보는 정신 터도 아다 때네 딱섬 좀 마도 원이 좀 해봐도 송도가 다디 유지회세디 가서 고배 때문에 지치버시다 때나 봐도가 다데네 콜로 타면 지치고 인분 더걸라 유지회세 그때네 아니 뇽에 가서 다 시버디 못 짜인 것도가 고정신 남다 임부지 고정신을 서울보다 제가 그 치매 못 깨매봐 될 때네 아니 좀 루보 임부지 주인 거 알아 봐 정말 로브를 완이다. 연대는시 니된 실을 송샤 되게 좋은 것도가. 그래서 다디 유전외세 디고 치명 올 때문에 정신의 치매라바 중에바 인도잖아요. 다 콜로 발베거도네 전도 정신 담버즈베 덴지기냐 못세. 다로그 세점 rig점 영점等于되라 치명 올이야 말이스. 정신이 타고 정신이 외사와치레스. 데리면은 딘니기 때문에 아니 고된 줘야다. 더도 남진 줘야 돼. 도시 줘야 것도. 산지 고바사지 예바디. 도시 줘야 것도. 다디 레자가 슝나로 소송이야래. 다 den시 변한단 가서 den시 남샤 리크 줘야 돼. 로는 초절랑보 딕나기 참에 딕나기다 간다 자르송 인데마 로빈 쳐자기 참한 남지 류니베 거리야 또 스텝이나 어떻게든 뭐냐 레사버직 솔레베 이진이야 이때버지 사운다나 치성 그 잡아 대적이 네번지기 이때버지 용되게도 자 디리 이르잖아다 레자가 슝기 자 콜로 발베카도라 가자 콜로 담베카도라 den시 송샤바지 소 리베 줘야지 소레샤 어떻게 근데 까테다 아니 대다가 공지 아니 루루야서 소자가 자샤베다 땡주르스나 주샤데야 디디 다 할레버리 조르비 좀니 다라샤게 비슬로이 봐 어디르샤 어제 두도 청거를 뭐 숨사 두 시기야 다디 자 리존다 콜로 당부 산제기 추기 지 가소래 지 콘데니 세 디치셰 다 콘데니 세디 애니 시워 코야 자와 미시베 체야 다 되게 미시벌 다 그 가서 쪼르고 균제를 먹어지다 땡중고 따와 되게 세인 거야 균제기 땡중기 따야 고차네 균제 성다인 거야 알아 단 저부 줄을 떼봐서도 마세 주연 저부를 떼버리스 ngô kanshi ju saagi pan dogshil pan dogshil ngô 주야 돼 pan dogshil 통화로 대소도 마세베 주 ngô니 주바 이나 뒤 남지 생각 귤을 대고를 맞던 레볼루션 말아 그 귤을 대바 이나 귤이 기지기 귤매서 오죠 그 랑이 기지기 귤을 대나 귤이 레볼루다 저선 균제서야 돼 그 때네 샤야시 마도 공 자자가 레부 귤을 때에 땡중 조선데 균제기 땡중체 다 디바바바 사운당연데 귤 레부를 때에 다 땡중 디가는 때네다고 땡중 디가는 사운당연데 거리기도가 저다 땡중을이야 균제기 땡중사지다 때네다고 땡중사다 땡중니 리버니체 균제 땡중도 콜로 당부권에 저는 마송 다 때는 답을 뒤준데 콜로 800거도다 잔듯이 송여리
아니 고불로 주고 다 어디 때나다고 된중 그 남샤 찌 치면다 고불로 주고 쏜들지 송도 다 콜로를 무슨사도 세는 티단도 소치도가 여서 디다 대셔 먹을래 이르잖아요 아니 나 람디리 조 뉴메 다 뉴모스님도 가다 sem다 차라 치니 된저기 때문에 아니 셈 차와디기 되기 아니 람경을 깨야지다 난절을 줄여야지 성용도가 저서 대 베너지 야 라토마르와 고갈레 토로 베너 겐즈지야 또 시베이는 겐다 당군 이버 숨버 시버선 두사 토로를 무슨 부티도 콜로를 무슨 디슈데니 규지도 잡아 디디 송용도 라는 데시샤 와다디 또 지기 가시고를 보게 삼바 자치중 아니 저 자치중 저 자치중 되게 캐버리 여바 인도산에 아니 더블나래야 아니 태보 치중사 송교하래 제니 태보 치중사야디 아니 지 뜻을 택맨 사야디 뜻을 된적 샤버마도 디 torjeke서 싸우는 말이 빨리 슝도 산지게 쭉 멍시 차려 팀매나 디 레자가 슝나 송셔버디 고 시루고야 랑서거려 말이 멋집들이셔 다 디간이야 아니 산 레자가 추기 디간아 아니 디야 게르다 다 서두다 어디 되지 저서 나를 좀 된데 냥을 됐으면 젤리야 아니 태보침보 산지가 말했으니 레자 산지가 말했으니 숨에 숙성부 중요 루루기 대신 거로 송샤 안데디안데 오버지트는 샴데 대신 거로 송요래 안 들지되다 리우당부들이 전 샴데만 대신 거로 송요래 다가는 신기 랭댕기 대신 거로 송요래 아니 잡아보면 너디장 걸래 대신 거로 리우지 로송도가 리우니버디 레벨랭댕기 숙성부터야래 아니 시월에 두야래 서디데 이르자네 날 자간에 태고좀 산제 감 말으시는 순간에 정도가 더럽게서 이네 지 자나가 추준승에 되는데 가시게 다엔 태고좀 산제 감 말으시는 안라고 대낭식에 있는 상하 산지 처 말으시는 순간에 더럽게서 이네 연 어디 늦으셔 사다와 별 강생의 종라 내 다라시는 것이 ken지 시워츠 에는 산제게 배날린지 취규 능신체는 설대바 인도자네 별 강생의 종라 유대바 산제게 줘야지 택버시 중 아도 저 자상하지 말이 ken지 시워츠 능력이 에니 가르사데 직도 한다 대코는 이 잡지사 사지기 가당가 라메기 람 두는 것도 괜찮으시고서 들으시도 아니 내대 뭐시버 아다 와르너시 산스크리트 유니버시티 프로페서 오버데야 그래 공 시작해봐 주무래 레자 시작해봐래 공 디크도 디된다래 이거 배율이야 사카셰페도와 사직 배율 표주잖아요. 거기 이 palm leaf 갈이야 티셔버치기 쇼자치 공 제제디 공수가 송윤도잖아요. 디 파발레 심기 집중사들이셔. 어다 파발레 심기 집중 띵알라메 드시중기요래. 어다디 쇼자치 공시셔. 디 렉자기 숨시디 렉자기 좀단데 콩 렉자 캐바 인도잖아요. 렉자기 숨시디 토네 아더 쇼자치 콩고 통데버디 증엔디 십제번쟁에 아얀데와 이버디 자자 자다바 다 추구도 되네 콩고 디시브 되네 전에 어다 아얀데 상아 아니 셰디셰샤스 다 아얀데 상아 셰시베 인도잖아요. 콩기 기겐 고불루르면은 양아는 상아 산제베 상아
산집에 취 말이 숨어져 자기 고불루루 찬여대베 나가 저것도 저때 찬트벌에 마도 고불루루 말이 우모 자시는 장에고 어느 고불루루 말이 쓰는 숨어지도 도가 근데 숨고 저는 아니 아얀 고불루루 니샤 아얀 대화를 니샤 켄지 부드사도 있다 니샤고 저러다 아니 조지 니샤고 저래 남전나도 조지 상하고 송구도가 자산이 조지 니샤고 저러 사들들인데 다 대우야 말이 조지 별로 남전 자베 남전 알아 상하고 닭들이 나한테 상하고라 가소래 추도 투버시 냠니 저걸 송도가 상하람이 질 상하고 저거 다가는 신기면은 택신기 저거도 저대디 아니 거두나를 멘두스 로규마즈 전된되게 빨리 저거 송야다 지금 빨리 까되는 숨도야 생각이 용라잖아 송샤버지다 아니 준대된 양아는 대사를 제일 유수청부로서 어떻게 되게 용라잖아 그것도 나셔버지 차도 그래도 강사 레다 정어로 송샤버지 마도 투무로 송샤버지 레면도가 내가 유다와디 셔되게 변은 시르님은 알아야 아니 셔리보다 아니 파고 제네시 조르는 거 알아 조르도 진지를 같이 하네 그래서 드리는 뒤질래 마다가 아니 다음에 사이 지금 나와 롱슈 아니 셔리보다 아니 파고 제네시니 졸린 나베 그돌이야 될레베이나 아니 제네시 통모통에게 밑대기 제모통에게 밑대기 아니 셔리 줄어진 게 있어 통고로다 그래야 자 드리인데 그 간다 시르님은 나라 아니 셔리보다 조르는 나야 다가는 신기 디 용bom바다 용니치다 좀 깨도서 나로리아 아니 어떤 저기 아니 서비 청주서부터 주님도야 조르는 먹는 것도 와 sadeko dujilada chiglia sungshabajida dujilada chigongla nangshabajmada yongja chene nameba de sabure sadiri yibe iduzane yongja chene sungshaba di eni shilish di zochen zosnemdo di shilishane luguma zo lugunala medebade o dian xiangwa shirisha o de jiri ये पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा दोनों परंपराएं हैं जीव परंपराएं हैं संस्कृत परंपरा से संस्कृत परंपरा के संध निर्मोचन सूत्र में ऐसा कहा गया है संध निर्मोचन सूत्र में तीनों प्रकार के So with regard to the teaching of the Buddha, of course, in the third turning of according to the Sandhi-Nimocana Sutra, it mentions three turnings of the wheel of the Dharma, three sermons of the Buddha, broadly speaking, and which are the teaching on the Four Noble Truths, being the first turning of the teaching of the First Noble Truth, the first turning of the wheel of the Dharma, and then the Prajnaparamita Sutras being included in the second turning of the wheel of the Dharma, and the Sandhi-Nimocana Sutra itself being the third turning, Sutra of the third turning of the wheel of the Dharma. But mainly what we should understand is the main third turning of the wheel of the Dharma should be understood to be that of the Tathagata Garbha Sutra, which is the source of Maitreya's Mahayana Uttara Tantra. So in this third turning of the wheel, the Tathagata Garbha Sutra, what is mainly emphasized is the nature of the mind itself being clear light or luminous and clear or aware. And whereas in the second turning of the wheel of the Dharma, the Prajnaparamita, the Perfection of Wisdom Sutras, what is shown is that the nature of the mind is that of empty, and therefore, because it's the nature of the mind is empty, meaning that it doesn't have any independent objective existence as such, therefore the defilements that are on the mind are said to be temporarily there. Whereas in the third turning of the wheel, the Tathagata Garbha Sutra, it says that the nature of the mind itself is luminous, and there
whereby it emphasizes the subjective luminosity of the mind, whereas the second turn, the Prajnaparamita Sutras, emphasizes the objective luminosity of the nature of the mind, which is emptiness, and therefore understanding of any defilements from the beginning in its intrinsic nature, and we should see the possibility of overcoming the defilements from our mind. Whereas now, if we look at the three turnings of the wheel of the Dharma, the first turning, the teaching of the Four Noble Truths, is like laying a big framework or foundation for the teaching of the Buddha. And then in the second turning, the Prajnaparamita Sutras, the Perfection of Wisdom Sutras, what is emphasized is the objective, the ontological status of the mind, and particularly emphasizing on the cessation itself. Now, when it comes to talking about cessation, what we have to see is that cessation is that state of overcoming suffering and its origin, and therefore the suffering is biggest suffering is based on our ignorance, within which there is the ignorance about the causality, law of causality, and the ignorance about the true nature of or true reality of things. And therefore, we should understand what this ignorance is. And therefore, we should understand that the ignorance about the law of causality itself is, in turn, rooted in the ignorance about how things really are. And therefore, as I already talked about, the American psychiatrist who said that our called the negativity in someone whom we are angry at is 90% of it is our own mental projection, and therefore this kind of ignorance about causality is also rooted in the ignorance, which is ignorance about the reality of things, which means that holding on to things having some kind of objective independent existence, and because of which we also have the notion of the wrong notion of causality and engage in the wrong process of overcoming or developing happiness. And so in the third turning of the wheel of the Dharma, it is mentioned that according to the Mahayana Uttara Tantra by Maitreya, it says the defilements that are in our mind are temporary or adventitious, whereas the qualities that we can develop, the basic quality of the mind is there naturally in us. And therefore, this is where we need to develop the cessation and the path and so forth. And so in the second turning of the wheel of Dharma, what is shown is the how to overcome the clinging to some kind of independent, true existence and things, developing the antidote to our wrong notion of the reality of things. And then in the third turning, the basic nature of the mind itself being luminous and awareness is emphasized, and therefore the defilements are not in the intrinsic nature of the mind itself. And from these two, the fact that the mind is empty or devoid of any true existence, and then the fact that the mind's nature, basic nature, is its luminosity, then we can talk about how we can overcome the defilements that are within ourselves. And therefore, when it comes to talking about the Four Noble Truths, the teaching on the Four Noble Truths, through reason and arguments, we can find that it is done very well by Master Dignaka, and in his text on the logic and epistemology, and particularly his compendium of valid cognition, and then that is further elaborated by Dharmakirti. And so by studying these texts, you can give the text by Nagarjuna, Dharmakirti, and we can actually gain very firm and strong conviction in the fact that it is possible for us to overcome the defilements that are within ourselves, with regard to the Four Noble Truths, that we can overcome suffering and its origin, and that it is possible for us to actualize the true cessation within ourselves, and through the
the true development, cultivating the true path in ourselves. And therefore, from this, what we can understand is that the Sanskrit tradition is based on reason and to prove the Four Noble Truths. And this is what is done in the Nalanda tradition. And therefore, we have this broad understanding of the first turning of the wheel. This is the turning, the teaching on the Four Noble Truths, laying a very broad foundation of the teaching of the Buddha, which teaches about, touches on the nature of samsara and nirvana. And then, of course, when we don't understand the causality that brings about samsara and also nirvana, we have the ignorance about the causality, law of causality. And in order to overcome that ignorance, we need also to understand. We need to understand the law of causality. But then, in order to understand that not only things, the suffering comes from its causes, not only that the fact that the results come from its causes, but the cause which gives about a result, its result also is dependent on, or is. In other words, relative to the core, by understanding that not only the effects come from its causes, but then the causes are also dependent on its effect, we can understand how things are truly dependent on other factors, and therefore, of the two, the causality, law of causality, we can understand it through the understanding of the Four Noble Truths, which we can understand how causes bring about its results in the Four Noble Truths, and then the second, the ignorance about the true nature of things, how things really are, can be overcome by understanding how things are dependent in terms of its designation, being designated. And therefore, this is what is done well in the second turning of the wheel. And Master Nagarjuna also does that, emphasizes this, the dependence by designation as well. And then the third turning, emphasizing on the nature of the basic nature of the mind itself. And so, because of this, then, because the third turning of the wheel of the Dharma and its called commentary, like Maitreya's Mahayana Uttara Tantra emphasizes on this basic nature, then there is also a progression of the subtlety of mind. I mean, in terms of subtlety of mind, I mean, it is also explained in the Tantras as well. And so, the master, on the basis of so when it comes to making this distinction between the Mahayana and Hinayana, it is not so to show that the Hinayana practices are something we should discard, and that the Mahayana is something to be adopted. But it is on the basis of the broadness of one's attitude, one's practice, and the result. About the Tibetan Buddhist tradition. Some teachings are not at all to be discarded, but it must be seen as the foundation of Mahayana. I would like to take a few questions. I take one microphone.